So today we are going to solve the multiple choice questions from reading module question patterns. So reading module question এ multiple choice questions টাইপের একটা প্যাটার্ন থাকে বা কোয়েশ্চেন টাইপ হয়ে থাকে। আর আমরা এটা সাধারণত সবাই এটার সাথে কম বেশ পরিচিত। মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স মানে অনেকগুলো অপশনস থাকবে, 4টা অপশনস থাকবে বা 3টা অপশনস থাকবে অথবা 6-7টা অপশনস থাকবে। ইউ নিড টু পিক one or two of it. সোজা কথা হচ্ছে এটা। So multiple choice হচ্ছে এরকম। So IELTS reading multiple choice questions have about 3 to 4 options from which you have to choose our answer. This might be in the form of a question and answer type or choose a correct ending to a sentence type. তার মানে multiple choice questions আপনার অন্যভাবেও ফর্মে থাকতে পারে, বাই question answer session এরকম টাইপেরও হতে পারে, অথবা আপনার কি থাকতে পারে, চুজ আ কারেক্ট এন্ডিং, মানে এই সেন্টেন্সটার কারেক্ট এন্ডিং আপনার এই অপশন গুলো থেকে কোনটা যাবে। These answers appear in chronological order according to the passage. So multiple choice আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, it also follows order, মানে আপনার আনসার যেখানে আপনি সিরিয়াল বাই আনসার গুলো ওয়ান বাই ওয়ান পেয়ে যাচ্ছেন। নাও লেটস গো উইথ সাম স্যাম্পল অফ ইট। আমরা সবাই একটু স্যাম্পলটা 1 or 2 minutes একটু পড়ি। Okay, let me go with it. তাহমিনা আপু, তাহমিনা আপু, Yes, yes, can you read out the sample reading? yes, of course. I will Mhm. try. Go on. One of the most famous works of art in the world is Leonardo da Vinci's Mona Lisa. Nearly everyone who goes to see the original will already be familiar with it from reproductions, but they accept that fine art is more rewardingly viewed in its original form. However, if Mona Lisa was a famous novel, few people would bother to go to a museum to read the writer's actual manuscript rather than a printed reproduction. This might be explained by the fact that the novel has evolved precisely because of technological developments that make it possible to print out huge numbers of text. Whereas oil printings have always been produced as unique objects. In addition, it could be argued that the practice of interpreting or reading each medium follows different conventions. With novels, the reader attends mainly to the meaning of words rather than the way they are printed on the page, whereas the reader of printing must attend just as closely to the material, form of marks, and shape in the picture as to any ideas they may signify. Signify. Thank you so much. So আমরা সবাই হচ্ছে পড়াটা শুনেছি, but the thing is যে you need to go little bit more faster. ঠিক আছে, আর এটা পড়ার যদিও আপু কিছুটা ফ্রেজ পড়ে নিয়েছেন, ইটস বেটার টু পুট সাম ওয়ার্ডস টুগেদার ইন আ ফ্রেজাল টাইপের আপনি যদি পড়তে পারেন তাহলে আপনাদের টেক্সটটা বোঝা আরো ইজি হয়ে যায়। যেমন এখানে আমি যদি বলি, you can go through like this: one of the most famous works of art in the world is Leonardo da Vinci's Mona Lisa. So মানে কিছু গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস আপনি ডিভাইড করে নিলেন। Then nearly everyone who goes to see the original then will already be familiar with it from reproductions, but they accept that fine art is more rewardingly viewed in its original form. So আপনারা ভেঙে ভেঙে ট্রাই করবেন যে যাদের ফ্লুয়েন্ট রিডার না, ভেঙে ভেঙে ফ্রেজেস আকারে বা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস আকারে যেন আপনারা পড়েন। এতে হয় কি, ইজি হয় আপনার জিনিসগুলো বুঝে নিতে। Now, আমরা প্যাসেজটা তো পড়লাম। Now let's go with some solving the question. Okay, according to the passage, Mona Lisa is
There are four options. Da Vinci's masterpiece, one of the famous works of art, just 2. another painting, the only 2. work of art. Okay, everyone is saying 2. Then, why do people want to view art in its original form? They can appreciate art better in its original form. They are tired of viewing duplicates, both A and B, none of the above. A. Okay. 1. A, 1. Okay. One, Then, one. according to the passage, what is the difference between a novel and a painting? No difference. Novels are unique. Paintings are unique objects. None of the above. এটা একটু According to passage. 3 তার নাম্বার মানে হবে, আমরা এটা 3 নাম্বার। প্যাসেজটা একটু পেন্টিং, দেখে নেই। পেন্টিং আর ইউনিক অবজেক্টস। Okay. Paintings are unique objects. Okay. এখানে আপনারা চাইলে হচ্ছে আবার আমরা টেক্সটটাতে যেতে পারি। What is the difference between saying that what is novel and what is যেমন with novels the reader attends mainly to the meaning of words rather than the way they are printed on the page, whereas the readers of a painting must attend just as closely to the material form of marks and shapes in the picture as to any ideas they may signify. একটা হচ্ছে মেইনলি আপনার কি করে meaning of words, আরেকটা করে হচ্ছে আপনার material form which is marks and shapes কে importance দেয়. So you need to find the difference now. Okay, paintings are unique objects. Okay. Then number 4, what is the difference between reading a novel and a painting? যেটা আমার এই লাইনটা ছিল এখন, আর উপরে ছিল হচ্ছে আপনার নোভেল এন্ড হচ্ছে ইয়ের পেইন্টিং এর পার্থক্য কি, এগুলো উপরে দেওয়া আছে। এবার বলেন হোয়াট ইজ দ্য রিডিং এ নোভেল এন্ড দ্য রিডার অফ পেইন্টিং, যেটা আমি এখন পড়ে দিয়েছি। এই কোশ্চেনের জন্য আপনার সলভ কোশ্চেন ইজি হবে। No difference. In a novel, they have to carefully observe the way they are printed, and in a painting, it's just reading the meaning. In a painting, they have to carefully observe the way. 3. Okay. So let me go with some explanation of this answer. For the first question, the answer is in the first line, which says one of the most famous works of art in the world is Leonardo da Vinci's Mona Lisa. So the answer is B, one of the famous works of art. যেটা আপনারা সবাই correctly answer করেছেন। Da Vinci's masterpiece অনেকে দিতে পারেন, but here it didn't talk about any sort of masterpiece and all. ঠিক আছে? For the second question, the answer is in the second line, which says fine art is more rewardingly viewed in its original form, which means that they can appreciate art better in its original form. So rewardingly viewed. আর আপনারা কি বলেছেন? Number 2. Right? না না না, Number প্রথমটাই বলছো। 1. প্রথমটাই Number বলেছেন। Very Number good. one. নাম্বার Very 1। good. Thank Number you. one. আচ্ছা, নাম্বার 3 এর আপনারা কি আনসার বলেছিলেন? 3। Paintings are Paintings are unique unique objects. objects. Okay. For the third question, the answer is in the third line, which says all paintings have always been produced as unique objects. So the answer is C. Very good. ঠিক আছে? এখানে দেখেন দেওয়া আছে। তো আপনার প্রত্যেকটা আপনার তার মানে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন চিনার আপনার প্রত্যেকটা তাহলে কি হয়ে গেল? 1 by 1 সর্টেড আউট। আগে পরে কিন্তু আপনার আনসার গুলো দিচ্ছে না, 1 by 1 অর্ডারে যাচ্ছে। আর প্রত্যেকটা আপনার লাইন কেয়ারফুলি পড়লেই আনসার গুলো আপনারা ইজিলি পেয়ে যাচ্ছেন। Now the last one, for the fourth question, the answer is in the last line, which says with novels, the reader attends mainly to the meaning of words rather than the way they are printed on the page. Whereas the reader of a painting must attend just as closely to the material form of marks and shapes in the picture as to any ideas they may signify. So the answer is C. মানে 3 number again. In a painting, they have to carefully observe the way they are printed, and in a novel, it is just reading the meaning.
ঠিক আছে, ম্যাম দুইয়ের এখানে অ্যান্সার উল্টাটা কোনটা হবে? লিখেছে। Why? ম্যাম দুইয়ের অ্যান্সারটা কোনটা হবে? 4, 2 নম্বরটার। ও 2 থ্যাংক ইউ number, ম্যাম। number জি 1, জি জি থ্যাংক ইউ ম্যাম। number 1. Okay. So আমরা কারণ এখানে দেখেন কথা কিন্তু পুরোটা উল্টা দিয়েছে। In a novel they have to carefully observe the printed and in a painting just reading the meaning. ঠিক আছে, কিন্তু আপনার নভেলে হচ্ছে জাস্ট রিডিং দ্য মিনিং এন্ড পেইন্টিং এ হচ্ছে আপনার কি প্রিন্টেড ইমেজটা বা মার্কস বা শেপস আপনাকে কেয়ারফুলি দেখতে হয়। তো এই দুটার কারণে কনফিউশন ক্রিয়েট হতে পারে।